வருக என வரவேற்கிறோம். அதே போல நம்முடைய முன்னாள் மாநில தலைவரும் இன்றைய இந்த விழாவிற்கான, அதாவது இதற்கு காரணமான இந்த வாக்குறுதிகளை எல்லாம் தொகுத்து வழங்கி நம்மிடையே இந்த மேனிபெஸ்டோ என்று சொல்லப்படுகிற தேர்தல் வாக்குறுதிகளை தொகுத்து வழங்கி இருக்கக்கூடிய டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம். நம்முடைய முன்னாள் மாநில தலைவர் திரு அண்ணாமலை அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம். முதலிலே நம்முடைய மாநில தலைவர் அவர்கள் நம்முடைய மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கு பூங்கொத்தை வழங்குவார். அதே போல திரு அண்ணாமலை அவர்கள் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சருக்கு பொன்னாடை போர்த்துவார். திரு ரங்கா அவர்கள் நம்முடைய மாநில தலைவர் அவர்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்துவார். திரு ஸ்ரீதர் அவர்கள் நம்முடைய முன்னாள் மாநில தலைவர் திரு அண்ணாமலை அவர்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்துவார். ஆனந்த பிரியா மாநில செயலாளர் ஆனந்த பிரியா அவர்கள் டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்துவார். ஸ்ரீதர் அண்ணாமலை அவர்களுக்கு, இங்க வாங்க ஸ்ரீதர், அவர் வந்த பிறகு திரு அண்ணாமலை அவர்களுக்கு நம்முடைய மாநில ஊடக பிரிவினுடைய செயலாளர் திரு ஸ்ரீதர் அவர்கள், டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்களுக்கு அனந்த பிரியா அவர்கள் பொன்னாடை போர்த்துவார். இப்பொழுது நம்முடைய பாரம்பரியமிக்க குத்துவிளக்கு ஏற்றும் நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது. மேடையிலே வீட்டிற்கக்கூடிய அனைவருமே குத்துவிளக்கு ஏற்றும். ஜி, லைட்டிங் ஆஃப் லேம்ப் ஜி, ஹானரபிள் யூனியன் மினிஸ்டர் மிஸ்டர் ஜெகத் பிரகாஷ் நட்டா அவர்கள் will light the lamp, please. That way, that way. I request Mr. Piyush Goyal, our minister, to light the lamp. Please, sir. Please join. அனைவருமே மேடையிலே வந்து அமருமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
வாங்க சார் வாங்க. நாட்டு வாழ்த்து, தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து. எல்லோரும் அமரவும். இந்த அற்புதமான கூட்டத்திலே துவக்க உரையாக, வரவேற்புரையாக நம்முடைய மாநில தலைவர் திரு நயினார் நாகேந்திரன் இப்போது உரையாற்றுவார். அனைவருக்கும் வணக்கம். அனைவருக்கும் இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்களை தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய சார்பாக எனது இனிய தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய சார்பாக தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிடுவதற்காக வருகை தந்திருக்கிற மத்திய அமைச்சர், மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்குரிய திரு ஜே.பி. நட்டா அவர்களே, இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற தமிழக தேர்தல் பொறுப்பாளர் மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் அவர்களே, டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன், மயிலாப்பூருடைய வெற்றி வேட்பாளர் டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்களே, நம்முடைய அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் உரிய முன்னாள் மாநில தலைவர், மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கு திரு அண்ணாமலைஜி அவர்களே, இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற மிகப்பெரிய தமிழகத்தினுடைய பிரபல நடிகர்னு சொல்ல வேண்டிய பிரபல தலைவர், நமது தமிழக மக்களுடைய அன்பை பெற்றிருக்கிற நமது அண்ணன் சரத்குமார்ஜி அவர்களே, அர்ஜுனமூர்த்தி அவர்களே, திருப்பதி நாராயணன் அவர்களே, ஜி.கே. நாகராஜன் அவர்களே, பிரசாத் அவர்களே, மோகன்ஜி அவர்களே, மீடியா நண்பர்களே, பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய சார்பாக வருகின்றிருக்கின்ற அனைத்து தலைவர்கள், மீடியா நண்பர்கள் அனைவருக்கும் எனது பணிவு கலந்த வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தமிழகத்தில் கடந்த 5 ஆண்டுகளாக நடைபெற்ற ஒரு கொடுங்கோல் ஆட்சி, ஒரு குடும்ப ஆட்சி, ஒரு மக்களுக்கு விரோதமான ஒரு ஆட்சி, அந்த ஆட்சி தொடரக்கூடாது, அதனுடைய காலகட்டமும் முடிந்துவிட்டது. வருகிற 23ஆம் தேதி நடைபெறுகிற தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வெல்ல வேண்டும், ஜெயிக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த தேர்தலில் பல்வேறு வியூகங்கள் அமைக்கப்பட்டாலும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி தமிழகத்தை பொறுத்த மட்டிலும் அண்ணன் எடப்பாடி பழனிசாமி அவருடைய தலைமையிலும் அகில இந்திய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களும் எங்களுடைய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா அவர்களும் எடுத்துப்பட்ட வியூகத்தின் அடிப்படையிலும் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய மெகா கூட்டணியாக இன்றைக்கு நமது பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய அங்கம் வைக்கிற தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி இன்றைக்கு நம்மை வெல்ல போகிற கட்சியாக, நாளைக்கு மே மாதம் 4ஆம் தேதி ஆளப்போகிற கூட்டணியாக இந்த கூட்டணி இன்றைக்கு வந்திருக்கிறது. ஆக தேர்தல் அறிக்கை என்பது மக்களின் நம்பிக்கையை பெறுவதற்காக ஒரு தேர்தல் அறிக்கை. ஆனால் கடந்த திமுக ஆட்சி 5 ஆண்டு காலத்திலும் 500க்கும் மேற்பட்ட வாக்குறுதிகளை கொடுத்தார்கள். ஆனால் ஒன்று கூட அது உருப்படியாக நிறைவேற்றவில்லை. சொத்து வரி உயர்வு, மின்கட்டண உயர்வு மற்றும் எங்கு பார்த்தாலும் கஞ்சா, போதைப் பொருட்கள், கிரைம் அகென்ஸ்ட் விமன், 8000 மர்டர்கள் நடைபெற்றிருக்கிறது, 3900 பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள்,
அதிலும் போக்சோ குற்றங்கள் 300க்கும் மேற்பட்ட போக்சோ குற்றங்கள். இதில் அந்த ஆட்சிக்கு உண்மையிலே ஒரு மோசமான ஆட்சிக்கு இதெல்லாம் ஒரு உதாரணம். ஆக தேர்தலுக்கு எங்களுடைய தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியுடைய சார்பாக அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வெளியிட்டாலும் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சார்பாக மத்திய அரசுடைய திட்டங்களை மறுபடியும் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோடு ஒத்துப்போற விஷயங்கள் ஏற்கனவே நாங்கள் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். இன்னும் வருகிற காலங்களில் ஆட்சி ஏற்றவுடனேயே என்னென்ன திட்டங்கள் நாங்கள் தருவோம் என்பதை பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சார்பாக இன்றைக்கு வெளியிடுவதற்காக எங்களது மத்திய அமைச்சர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்பதோடு நிச்சயமாக வருங்காலம் பாரதிய ஜனதா கட்சி கூட்டணியோடு தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சி அமைக்கும் என்பதை நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொண்டு ஒரே ஒரு விஷயம், எல்லோரும் பாரதிய ஜனதா கட்சி தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடவில்லை என்று சொல்லியிருந்தார்கள். ஆனால் எந்த காலத்தில் எந்த நேரத்தில் வெளியிடும் சொன்னால் தமிழருக்காக நேசிக்கின்ற தலைவர் பாரத நரேந்திர மோடி அவர்கள் மலேசியாவுக்கு போனாலும் தமிழை பற்றி பேசுகிறார், ஐநாவுக்கு போனாலும் தமிழை பற்றி பேசுகிறார். ஆனால் தெரிந்தோ தெரியாமலோ இன்றைக்கு தமிழ் புத்தாண்டு சித்திரை 1ஆம் தேதி இன்றைக்கு தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடுவது என்பது தமிழர்களுக்கான தேர்தல் அறிக்கையாக இது அமையும் என்பதை நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொண்டு மீண்டும் ஒருமுறை அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்று அமைகிறேன். நன்றி, வணக்கம். இப்பொழுது நம்முடைய தேர்தல் வாக்குறுதியை, அதாவது தாமரை வாக்குறுதியை வெளியிடுவார் நம்முடைய மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் திரு ஜெகத்பிரகாஷ் நட்டா அவர்கள். மேடையிலே வீட்டிருக்கக்கூடிய அனைவருமே இதை வெளியிடுவார். இந்த சீரும் சிறப்புமான இந்த தேர்தல் வாக்குறுதியை வெளியிட்ட பின்னாலே நம்முடைய மரியாதைக்குரிய மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சரும் ரசாயன அமைச்சருமான திரு ஜெகத் பிரகாஷ் நட்டா அவர்கள் இப்பொழுது நம்முடைய உரையாற்றுவார். We request you to kindly address the occasion. Shri Nayanar Nagendra ji, the State President of Bharatiya Janata Party, Tamil Nadu Unit, Shri Tamil Sai Sundararajan ji, the convener of the Manifesto Committee, and my dear friend, the ex-State President and very dear friend of mine, Shri K. Annamalai ji, here present our very senior leader, Piyush Goyal ji, and all the respected journalists representing the print media, digital media, and also the electronic media. It is indeed a matter of great opportunity for me to be here to release the manifesto. First of all, when I am here, it is an auspicious occasion when we are celebrating the Tamil New Year Puthandu. So I'll say, Inia Tamil Puthandu Nal Valkullan. May God give strength and energy to do welfare, to do good for the society, and wish you all a very happy new year and a prosperous new year with good health and
renewed strength. Today also it happens to be the 135th birth anniversary of Bharat Ratna Bhim Rao Ambedkar. We are celebrating 135th birth anniversary. And we all know that he was the chief architect of the Indian Constitution. And the Constitution which we got was drafted, proud of it, that when we talk about Tamil Nadu, it is cradle of one of the world's oldest civilizations. And today when we have to talk, we will always remember Saint Thiruvalluvar and Bhartiyar, whom we always look towards with full of reverence. But when I talk about the present situation, when I talk about the present government, when I talk about the DMK government and its allies, I find that this cultural capital has now been converted into a crime capital. And that we have to understand, that it is now converted into a crime capital. And when I say so, the Tamil Nadu or the Tamil state itself did not fail at any point of time. But it is the DMK who made it fail the Tamil Nadu on all fronts. That's what we have to understand. And when I say what the pulse of the people is, that the whole state, there is full of resentment against DMK, against this dynastic family rule, and against the crime and corruption, and against its allies also. It's full of resentment, which I find. And in this election, you will see, we will see, that the people will expose this unholy alliance and with the DMK that we are going to see. When I talk about the dynastic family, it's a family party where Stalin is at the top, and Udaynidhi is the heir, and Kanimozi is the partner, and Sabrisan is the manager. This is how this party is working. It's a family rule. And when I talk also about it, that it is really a jolt to the pride of the Tamil culture that we have to understand at this point of time. When I talk about DMK, they have betrayed the faith of the women, they have betrayed the faith of the youth, they have betrayed the faith of farmers, they have betrayed the faith of the working section, they have betrayed the faith of the marginal section of the society. That we have to understand. In the last 5 years, if I talk about the crime, I could understand when Nayanar Nagendranji was speaking in Tamil, but I could get the gist of it. He was talking about the crime situation. I would like to elaborate about the crime situation. If I talk about murders, you will be astonished that 8,008 murders have taken place in past 5 years. And if I talk about sexual assaults, if I talk about the gang violence, that has penetrated in every street of Tamil Nadu, every village it has reached. That we have to understand. Please distribute it later. Please distribute it later. We are going to give them. If I talk about crimes against women, we should understand the surge is, the crime against women, the surge is 56%. That is the surge, 56%. And rapes which have taken place is 2,080. If I talk about the POCSO, the prevention of children from sexual offences, the surge is notable. It is 125%. 125%. And the cases, the number is 39,999 cases. See the crime rate, how it is working here in Tamil Nadu. If I talk about the senior citizens, the highest number of murders of senior citizens, Tamil Nadu is topping the country. It is the topmost state
where the senior citizens have been murdered. And if I talk about the drugs, it is one of the leaders as far as the drugs are concerned. And a generation now is being chemically erased. That is what is going on. And if I talk about the drug-related offenses, the surge is 51%. Now you can imagine that what they have done in past 5 years. They have only saw to it that they pocket as much money as they can do. That was their intention. And it has been a family rule that we have to understand. DMK, according to me, is dynasty, money and kickbacks party. It is corruption and commission. This is the party. And if I talk about Stalin, we all know that he is not only corrupt, he is the protector of the corrupt people. He himself is corrupt, his family is corrupt, all members of his family are minting money and betraying the people and the faith of the people of Tamil Nadu. But at the same time, he is the protector of corruptions. If I talk about Senthil Balaji, cash for jobs scam. If I talk about Ramchandran, disappropriation assets. If I talk about K.N. Nehru, tender scams. If I talk about Jagat Raksham, the coal scam, they do not hesitate in swindling the money which is meant for the welfare of the poor people. That is the situation which has come. And they have not fulfilled the promises, more than 70% of the promises, which this manifesto committee, when I say it's a manifesto committee, we are answerable. After 5 years, when you ask, we'll say, yes, these were the points, and that is why Prime Minister Modi's government is called as accountable government. Prime Minister Modi's government is called a report card government. Prime Minister Modi's government is called as a responsible and a responsive government. Prime Minister Modi's government is called as proactive government. Because we act and we respond to the aspirations of the people. But more than 70% of the manifesto has not been implemented by the DMK in the past 5 years, which they had promised. They had promised for the 100% subsidy on the LPG. That was not done. If I talk about it, they said that they will be reducing 4 to 5 rupees for diesel and for petrol. That they did not do. If I talk about, they said that they will be switching to the monthly electricity billing and for every household to 6,000 rupees. That they did not do. They also talked about that they will be giving 3.5 lakh government vacancies will be filled. It was not done at all. So this is how, that is why I am saying with full command that they have betrayed the faith of the people of Tamil Nadu. That we have to understand. And as I said, they believe in 3C, corruption, collection and commission. That is their, and they have not even, they did not hesitate even to demean the Sanatanis, to demean the Hindus. And what Udayanidhi said? He said that Sanatan is dengue, it is coronavirus. See, imagine what name and what shame they are giving to the people of Tamil Nadu who believe in Sanatan. This is one of the ancient, most state of historical civilization is full of Hindu temples and deities that we understand. And they gave disrespect to this. They also went to Supreme Court against the High Court order for the Deepam. And that also we have to understand. So, they have been only involved in one thing, that is family rule, full of corruption. As I said about the drugs, this has become a drug city, this has become a drug capital, this has become a situation where drug is being used and abused. So, keeping all this factor in view, I would, you would say that I'm always talking about, throughout I'm talking about the darker side of the situation, but I'm talking also what Prime Minister Modi has given to Tamil Nadu. When I talk about the manifesto, you should understand that the party
and the leaders who stand here, whatever they say, that has to be taken in the right perspective, because what we say, we mean and we do it. Prime Minister Modi has given 14 lakh crore has been allocated to Tamil Nadu for the state welfare. The same way, the railway budget has been increased to 7,611 crore rupees. 12,764 crore directly transferred to the bank accounts of the farmers of Tamil Nadu in the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi. For the Tamil culture, if you talk about, we are proud to say that Singol is there in the new parliament building, that we have to understand. If we talk about the Kashi Tamil Samagam, if we talk about the Kashi Saurashtra Samagam, you can understand that nobody had given Tamil Nadu that platform which Prime Minister Modi has given as far as the culture of Tamil Nadu is concerned, which is being showcased to the nation and all states, that we have to understand. He has been quoting the Tamil poets on the international forums, in UN, in other international forums, that we have to understand. So this we have, I would like to, first of all, in my brief introduction, today, under the DMK government, people are fed up, they want to get rid of this party. It is full of corruption, it is full of commission, it is full of crime, there is a drug mafia going on, the support is there from the state government, crime against women has increased manyfold, POXO cases are at surge, at an increase, and for all this, the time has come when we support the NDA government led by AIDMK, Edapadi Palaniswamy, and we see to it for that the highlights of the key highlights of the manifesto is that we will be providing a monthly assistance of 2,000 rupees to all women heads of the households and a one-time sum of 10,000 rupees to every household when we come to power under the AIDMK leadership. We'll be providing 3 LPG cylinders free of cost every year. To tackle crimes, we will start zero FIR reporting. We will have victim witness protection, and we will have special fast-track courts for heinous crimes and including sexual offences. We will have 100% blind spot-free CCTVs in buses, schools and universities. And we will optimize the Nirbhay Fund utilization that we are going to do. We will empower the cooperative led by women. Now, when we say women empowerment, we talk about women-led empowerment. And that is why women-led cooperatives, the self-help groups, the MSMEs, with interest-free loans up to 50 lakhs will be provided. And manufacturing units will be mandating that 20% of the procurement quota will go to these cooperatives that we are going to do. The same way, we will have 25,000 eligible women to purchase, we will be giving 25,000 to the eligible women to purchase e-scooters. And for farmers, the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, where you get 6,000 rupees per year, we will be providing a top-up of 3,000 rupees. So 9,000 rupees per year will be given to every farmer. That is what we are going to do. The same way for the Cooperative Cotton Growers Federation will be set up, and within the radius of 100 kilometers, we will also support for tomato, mango, banana and chili, and eliminate the storage losses by establishing a panchayat level small steel silos for grains and pulses, cold storage for fruits, vegetables and flowers, and block level market connector hubs with transit silos, and district level strategic reserve large steel silos for keeping for the storage. The same way, we will be giving a one-time grant of 50,000 to small and marginal farmers for setting up of animal husbandry, cattle rearing, shrimp farming, beekeeping and poultry farming. For fishermen,
We will be increasing the fishing ban aid, which we give to 8,000, will be increased to 12,000 rupees per year. Lean period allowance will be increased from 6,000 to 8,000, and we'll be giving 2,000 pension, 2,000 rupees pension for every person, every fisherman above the age of 60. For youth also, we'll be giving 1 lakh jobs, free coaching for toppers, district coaching centers with Tamil options, and skills census and industry-linked training, that is we are going to give. And same way, we will be dedicating weekly hour training for AI and robotics and practical labs in every block resource centers to the aspiring 12th pass students we are going to do. The same way, there are many for skill development. We'll be starting a skill development university with campuses in all zones and for imparting the new age technologies. And for culture, as I said, we'll be having the festival of Thaipusam in the state festival, honor the Murugan, and the same way, we will be re-establishing a protected throughout the year, the Kirtigai Deepam, that we are going to do, and the same way, the culture, the language, and the folk of Tamil will be also encouraged, and we will be giving in all temples monthly essentials, that is camphor, ghee, oil, rice, and kumkum for 25,000 rupees annual endowment for function and maintenance. So this is how we are going to take care of the religion and the culture. For drug eradication, this is a very important point. For drug eradication, we will establish a Tamil Nadu Drug Eradication Department and Anti-Narcotic Task Force to monitor and also see to it that how this smuggling has to be stopped. We'll be creating a ganja-free state. That we have to understand. This is a very important decision which we have taken, and we'll be establishing special fast-track courts. As far as the health is concerned, I have been always very generous as far as Tamil Nadu is concerned. And here also I assure you that in every district we'll be giving free additional ambulances, super specialty wings in every district, free dialysis centers, de-addiction and rehabilitation centers, ICU beds, and fully functional operation theaters, and we will be having high-tech 10-bed pediatric intensive care unit, that is PICU, and specialized mother's milk bank we are going to develop. For gig workers, we have got many incentives which we are going to give. The same way for infrastructure and connectivity, we'll see to it